I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire. I've lost all ambition of worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you'd feel the same, I'll have reached a goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire, fire, fire. Na szevasztok, sziasztok! Hát ebben a videóban motorozni most biztos, hogy nem fogunk, egészen más jellegű dolgot szeretnék megmutatni most nektek. Ez az én műhelyem, vagy hát motorterem, vagy nem tudom minek nevezzem, itt szokott állni a motor. Itt volt az íróasztal, és itt már több videó is készült. Annyit kell tudni a helyről, hogy ez egy disznó volt. Itt voltak a karánok, 3 darab, 1, 2, illetve itt hátul a harmadik. Vele válaszfalra leválasztottuk a hátsó traktust, ami nem volt használva, tele volt lommal, meg minden szarral, de most már régóta szemezgettem ezzel a hátsó résszel itt, hogy ezt az egészet egyben nyitva birtokolnia az egész épületet. Ez így hosszában 10 méter, keresztbe pedig 4. Na hát a terv röviden annyi, hogy ez a válaszfal kimegy, ez a szekrény is, mert nem igazán szeretnék túl retro darabokat megtartani, kicsit modernebb hangulatot szeretnék kölcsönözni a helynek. Az én kis fejemben úgy néz ki ez a történet, hogy ez így, maga ez a hely marad a műhely rész. Ide lesz egy hosszú nagy munkapad. Ide hátra pedig van létreállványom, maradt innen-onnan, úgyhogy azt valószínűleg itt be fogjuk ezt polcozni, ezt a falat. És ebben a sarokban pedig kialakításra kerül egy ilyen kis csilles, süppedős, foteles, örözgetős, beszélgetős, illetve stúdiózós, videózós rész. Nagyjából ennyi. Akit érdekel, hogy egy disznóból mit lehet kialakítani, az kövesse ezt a videósorozatot. Hogy csinál a motor? igen, úgy.
suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox examines an overnight phenomenon, rapping to the beat.